My channel the 0 to Genius in Commerce and Accountancy classes. நம்ம பார்க்குறது 11th standard commerce important questions for public examination as well half yearly examination. வர half yearlyக்கு இதெல்லாம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 5 மார்க்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன். ஸோ எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக 2 to 3 questions நம்ம டிஃப்ரென்சஸ் கேட்பாங்க 5 மார்க்ஸில். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இதெல்லாம் நல்லா படித்து வச்சுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் business with profession and employment, any 5. Compare industry, commerce and trade. Distinguish between GDR and ADR. இது லாஸ்ட் டைமும் கேட்டிருந்தாங்க. Distinguish between internal and international trade. Distinguish between bill of lading and chartered party. Distinguish between balance of trade and balance of payment. Differences between contract and agreement. Distinguish between direct and indirect taxes. Differentiate the warehouse warrant from the warehouse receipt. Any 3 கேட்பாங்க. அது ஆக்சுவலி 3 மார்க்ஸ் வரும். ஸோ 5 மார்க்ஸ்க்கு வந்து லக்கு. ஓகே, இது வந்து வெறும் டிஃப்ரென்சஸ் கொஷின் 5 மார்க்கில் இம்பார்ட்டன்ட். இது கண்டிப்பாக ஒரு 3 கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். Next 2 marks. What is mean by barter system? What is mean by Nalangadi? What is mean by Alangadi? What is mean by economic activities? What do you mean by business? What do you mean by employment? Define commerce. What do you mean by industry? What is trade? What is income tax? What is mean by previous year? What is an assessment year? What do you mean by indirect tax? Give any 2 examples of indirect tax levied in India. The last 2 days back na upload பண்ணிருந்தேன். இந்த tax பத்தி நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். What do you mean by goods and service tax or GST? What is CGST? Who is a franchisee? Franchisor கூட நீங்கள் படிச்சுங்க. ஃப்ரான்ச்சைசர்னா ஃப்ரான்ச்சைஸினா யாருன்னு படிச்சுங்க. ஸோ ஃப்ரான்ச்சைசர்னா நம்மளுக்கு தெரியும், லைக் அந்த கான்ட்ராக்ட் நம்ம யார் அந்த ஓனர், லைக் ஃப்ரான்ச்சைசிங் கம்பெனியோட ஓனர் வந்து அவங்க ஃப்ரான்ச்சைசர் சொல்லுவாங்க. யார் அந்த அக்ரிமெண்ட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அக்ரிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அது அக்ரி பண்ணுறோமோ we are called as a franchisee. ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரான்ச்சைசிங் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு கேட்டாக்க நம்ம KFC, மெக்டானல்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ். State 2 disadvantages of franchising. What do you mean by BPO? What do you mean by logistics? What do you mean by trade? What is international trade? What is import trade? Explain the meaning of entry port trade. Who is a middleman? Define retailer. Who is a broker? So next. ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் நம்ம லாஸ்ட்டில் சாப்டர்ஸில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து நோட் டவுன் பண்ணிக்கிங்க கொஷின்ஸ் எல்லாம். So what are the classifications of the merchant middlemen? Who are the mercantile agent? State the meaning of multiple shops. What do you mean by vending machines? What are specialty stores? What are the business include in the service business? Write the meaning of bank. Briefly explain about central bank. Give the meaning of commercial banks. What do you mean by industrial banks? What are foreign banks? What is mobile banking? Write a short note on debit card. Write a short note on credit card. What do you mean by ATM? What is warehouse? List out the various types of warehouse. Give any 2 exam functions of warehouse. Very, very important question. Define transport. State any 2 services rendered by transport. Write any 2 advantages of water transport. List any 5 important types of policies. What is health insurance? இது 3 மார்க்ஸ்லும் கேட்கலாம். What are the non-cooperative enterprises? What are the corporate enterprise? Who is called Karta? What are the 2 schools of Hindu law? Who is called a partner? Who is a sleeping partner? Define a company. What is mean by limited company? What is mean by chartered company? Define cooperatives. Who are Rochadal pioneers? Define MNC and example. What is mean by red tapeism? ரெட் டேப்பிசம்னா என்னென்னா, லைக் இந்த கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் வந்து எப்பயுமே நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக ஆகாது, ரைட்? ஸோ எப்பயுமே வந்து ரொம்ப லேட் ஆகும், இன்டர்வென்ஷன்ஸ் ஆகும், ஸோ டைம் எடுக்கும் ரொம்ப, ஸோ டிலே ஆகிட்டே இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து ரெட் டேப்பிசம் சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் கார்பரேஷன் டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங் கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ். இதில் வந்து எந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு கேட்கலாம், லைக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் கார்பரேஷன், எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்டல் அண்டர்டேக்கிங், எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் இப்படின்னு கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ நான் வெரி சூன் இன்சைட் கொஷின்ஸ் நான் போடுறேன். Give the meaning of social power. What is ethics? Define corporate governance. Write a short note on debentures. Post office saving schemes last time கொடுத்துருந்தாங்க.
Who are foreign institutional investor? This FII. List some examples for micro enterprises. Indent and types. Letter of credit, SDR. Special drawing rights. Legal representative. Reciprocal promise. Type of damages. Who is an agent? FCI. What is WTO or World Bank? Okay. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து 80 questions இருக்குதுல்ல. நீங்கள் வந்து ஒரு டெய்லி ஒரு 8 questions எழுதினாலும் 8 questions நீங்கள் படித்தாலும் 10 daysல நீங்கள் இந்த 80 questions உங்களால் கவர் பண்ண முடியும். ஸோ எக்ஸாமில் வந்து ஸோ 10 questionsல நீங்கள் 7 நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதணும். நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 வச்சு எழுதிங்க பார்க்கலாம். 5 questions இல்லை நீங்கள் கம்பல்சரி ஒன்று கூட விடாமல் ஃபுல்லாக படித்தாலே அட்லீஸ்ட் யூ கேன் see 5 questions, right? ஸோ 10 out of 10 வந்தால் லக்கு தான், பட் மினிமம் 5 வரும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம 3 marks பார்க்கலாம். ஸோ 3 marks கொஷின்ஸ் எழுது வந்து உங்களுக்கு 2 marks கூட கவர் ஆகலாம். ஸ்டேட் த மீனிங் ஆஃப் த டேர்ம் வணிகம். ஸ்டேட் த மீனிங் ஆஃப் மருவரப்பக்கம் அண்ட் பட்டினப்பாக்கம். வாட் ஆர் த போர்ட்ஸ் டெவலப்ட் பை பாண்டியா கிங்டம்? வாட் யூ மீன் பை ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி எக்ஸ்பிளைன். ரைட் எ ஷார்ட் நோட் ஆன் பிஸ்னஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷன். நீங்கள் டிஃப்ரென்சஸ் படிச்சிருப்பீங்க. சேம் திங் யூ கேன் ரைட் ஹியர். Explain the classification of business. What do you mean by tertiary industry? Write a short note on transportation. Very, very important question. List out the 5 heads of income. Write short note on direct and indirect tax. Who are all included in the term person? What are the objectives of GST? Very important question. Write any 3 demerits of GST. What are the types of franchising? Very important question. List the steps in factorizing process. Very important question. What is the impact of e-commerce on buyers? Explain the types of internal trade. Internal trade like wholesaler and retailer. இங்க ரெண்டு பற்றி தான் எழுதணும். எக்ஸ்டர்னல் ட்ரேட் சொன்னாக்கா நம்மளுக்கு ஃபாரின் ட்ரேடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் ட்ரேட், எக்ஸ்போர்ட் ட்ரேட் அண்ட் என்ட்ரிபோர்ட் ட்ரேட் மூணுமே எழுதணும். Give 3 examples of India's import and export items. Explain the types of mercantile agent. Very important question. Explain any 3 types of wholesaler. Very important question. Explain the characteristics of supermarket. Explain the demerits of multiple shop. Very important question. Explain the origin of RBI. What are the functions of RBI? Who are the person involved in RBI? 23, 24, 25 ஒரு question கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் கேட்பாங்க. ரொம்ப important question. Write short note on LAC, that is local area bank. What are the objectives involved in regional rural bank? What is e-banking? Write a short note on RTGS. Explain NEFT. ஸோ RTGS NEFT இந்த ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று கேட்பாங்க. எக்ஸ்பிளைன் கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் வேர்ஹவுஸ். வாட் இஸ் பில் ஆஃப் லேடிங்? ஆல்ரெடி நீங்கள் 5 டிஃப்ரென்சஸில் படிச்சிருப்பீங்க, நீங்கள் அதே இங்கே எழுதலாம். வாட் இஸ் சார்ட்டர் பார்ட்டி? டிஃபைன் இன்சூரன்ஸ். கிவ் த மீனிங் ஆஃப் கிராப் இன்சூரன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Write a note on IRDAI. What is unlimited liability? Important question. Write in 3 features of HUS. Very important. What is mean by government company? What is mean by foreign company? What is mean by public corporation? What is mean by departmental undertaking? What are the kinds of social responsibility? Important question. Features of SHG, that is self-help group. Objectives of IMF. Functions of SAR. Components of capital account. Who can demand performance? Types of remedies. Injured parties. Disadvantages of FDI. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 50 questions இருக்குது. நீங்கள் வந்து per day 5 questions நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த 3 marksம் கவர் பண்ணிக்கலாம். 5 எடுத்திங்கன்னா 10 daysல முடிச்சிடலாம். ஸோ அங்கே 8 days, 10 days ப்ளஸ் 5 days. ஸோ 15 daysல இந்த 3 marksம் 2 marksம் உங்களால் ஃபினிஷ் பண்ண முடியும். 5 marks பார்க்கலாம். What are the hindrances of commerce? State the constants in barter system. Briefly explain the coastal trade in ancient Tamil Nadu. Explain the characteristics of business. Discuss the objectives of business. Write a short note on analytical, genetic and construction industry. Explain the characteristics of sole trading business. What are the advantages of sole trading business? ஸோ இதில் நான் ஆட் அப் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அட்வான்டேஜஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் மூணுமே படிக்கணும். இந்த மூணுமே கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க நம்மளுக்கு. ஸோ நீங்கள் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அட்வான்டேஜஸ் இல்லை டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நான் போடல, அதுவும் நீங்கள் எழுதுங்க. வாட் ஆர் த கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப்
partnership deed. Explain the procedures for registration of a firm. What are the contents of MOA or article, that is Memorandum of Association or Articles of Association. Next, Mudra Bank. What are the objectives of SHG? இது 3 மார்க்ஸ்க்கும் வரலாம், இல்லாட்டி 5 மார்க்ஸ்க்கும் வரலாம். Elucidate any 5 features of income tax. Discuss the different kinds of GST. What are the features of internal trade? Very important question. Explain briefly the different types of foreign trade. What are the characteristics of retailer? What are the functions of wholesaler? What are the functions of retailer? So characteristics irukku, retailers functions irukku. State the features of departmental store. Explain the different types of retailers. Explain the different types of warehouse. Explain the advantages of warehouse. Explain different types of transport. Discuss the advantages of railway transport. Explain the principles of insurance. Explain the various types of insurance. Enumerate the advantages of franchising. Elucidate the features of franchising, factoring. Function of RBI, very important. Function of commercial bank. Advantages of international trade. Objectives of WTO. Essentials of a valid contract. Discharge of the contract. இது லாஸ்ட்ல இருக்கும் 28-29 அந்த சாப்டர்ஸில் இருக்கும். 5 personal investment avenues, very very important chapter question. இது லாஸ்ட் டைமும் வந்தது. Types of cooperative societies. Advantages of MNC. Classification of contract. ஸோ இதில் நம்மளுக்கு 40 questions இருக்குது. நீங்கள் மினிமம் ஒரு 4 படித்தாலும் ஒரு 10 daysல முடிச்சிடலாம். ஸோ நீங்கள் இப்போலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஓரளவு எல்லா கொஷின்ஸ் கவர் பண்ணலாம் இது. ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் டைம் இருந்ததுனாக்கா ஸோ எதெல்லாம் நீங்கள் லெஃப்ட் அவுட் பண்ணீங்களோ அதெல்லாம் படிக்கலாம். இது படித்தாவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு 60 to 70 மார்க்ஸ் வர சான்சஸ் நிறையா இருக்குது, இன்க்ளூடிங் 1 mark கொஷின். 1 mark கொஷின் படித்ததுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 60 to 70 கொஷின் சான்சஸ் இருக்குது வர்றதுக்கு, ரைட்? ஸோ இது ஃபுல்லாக நீங்கள் நோட் டவுன் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் படிங்க. நான் ஒரு கொஞ்ச நாள் நான் வந்து ஸ்லோ லேர்னர்ஸோட மெட்டீரியல் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ அதுவும் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல்.